Hi guys, welcome back to Men's Reflection channel where we give men a space and a voice and so that they can be able to share their stories. We are happy to have you on board today, and as we promised, we'll be bringing you guests with amazing stories that we can learn from. Today we have a good friend of mine, a guy that has gone through quite an experience in something that way back in 2019. I don't know whether all of us are conversant with the story whereby there's a guy that was shot on his way home, and the bullet passed from his left side of the brain to the right. And guess what? He still lives with it. It was very much impossible medically for the bullet to be removed. And I'm sure much more of that we are going to learn from the guest himself. He is going to share with us an incredible way in which God has granted him a second chance in life. Help me welcome our guest, Dickson. Asante, Good to nashukuru. have you on board. Shukuru, asante. Karibu sana Men's Reflection. Asante. So we would want to know, who is Dickson? Alizaliwa wapi? Anaishi wapi? What does he do? Where did he grow up? And so that our viewers can be able to get to know you. Okay. Naitwa Dickson Jero. Mm-hmm. Nimezaliwa Embu, Uh-huh. Ronyeje constituency. Yeah. Gichera sublocation. Mm-hmm. Afiri nchikunda Kamwana. Okay. I schooled at a primary school called Kadhabashoni Mm-hmm. primary school. Mm-hmm. Then later nikaenda St. Gertrude Kevinde. Mm-hmm. It's a day school. Mm-hmm. Then after the high school nikamanage kwenda in between kuna ile stories za kufanya packages and the rest. Oh, after high school. After high that school, is. yeah. Uh-huh. So nikafanya packages, then nikapata job kwanza ya cyber Thika après secondo Italia, whereby niko na uza movies. Oh, okay. Movies, That was way back when? 20 what? 2011. 2011. Dickson, there's a place you have umetupeleka mbio sana. Okay. Hey, were you born alone? Do you No, have siblings? Oh, okay. Please let us know whether kuna watu umezaliwa pamoja Yeah. na wao. Niko na tuko wengi. Okay, Oh, we are born okay. we are 7. Mm-hmm. 7. Yeah. Mm-hmm. 4 boys and Yeah. 3 girls. Mm-hmm. I'm the fourth born. Okay. Yeah, I'm the fourth born in a family of 7. All right. Mama ako, dadako, Mm-hmm. and nashukuru sana kuwa na wao. That's good. Yeah, sure. Okay. Yeah. So umemaliza primary, umemaliza high school, and you were lucky to become a computer teacher. So after kufanya job Thika, whereby niko na with the movies. Yeah. I remember my sis alikuwa nasomea Gobu. Teachers. No, ya nursing. Okay. So yapen kunitafutia job hapo Ngubu. Mm-hmm. So nilikuwa nafunza packages. That was 2011, 2012. In Meru, that is. Yeah, in Meru. Okay. So nikafunza packages for almost two years. Mm-hmm. And then 2013 May, then I decided then kwenda kurudi shule tena nifanye sasa course ya my passion. Okay. Ambapo ilikuwa electrical and electronic engineering. All right. Yeah. So I went back to college, which is Railways Training Institute. Okay. So you left Meru. Yeah, straight to Nairobi now. Back South B. Nikafanya my course in electrical and electronic engineering, diploma that is. Yeah. That was 2013. 2013 March. Then nikamaliza 2016 July. That was how many years? 3 years? Yeah, 3 or 3.5. So tell us more about your college life. How was it? Considering umetoka Embu, umeenda Meru, now you are in Nairobi. How do you find your way in Nairobi? How was it? Your college life? I can surprise you. I think it was my first day to be at South B. Because I never knew South B. I used to kutembea town, but yeah. South B nikwanga mgeni, though my friends used to live there. Okay. But nikwanga mgeni in that ones. Right. So when niliingia college, I think ndio sasa nikuja kupatana na marafiki wenye wametoka saidia nyumbani. Okay. And I can surprise you of
nikitoka nyumbani nilikuwa nikuje nikuwe boda. Okay. But kufika Nairobi I changed my mind. So nikasema wacha nikae nje, and then my dad was okay with that one. By boda you mean you are supposed to come and live within the institution? Yeah, sure. So ukafika ukasema na hii it's aita work kwangu. Sure. So how did you find a way of living outside the school? You are not like scared? No, it's surprising. One of my friend, a classmate, back in primary, and also is a neighbor also. At home. Alikuwa naishi hapa South B hapo. So it was a coincidence where we met, and then akanikaribisha, then tukakaa na cousin yake kidogo. Good friend of mine itangwa Edu. Then maisha ikaanza sasa. So you started going to school, then jioni narudi in South B. Sure. So I did that for a couple of almost 2.5 years, living with him. Then 2 years, that is. Sasa nikatafuta nyumba yangu sasa. So nikaanza kujikarisha. But now in between those 3.5 years, nasema ni kutafuta, as in hustling ama ni aje? Inaitwa kuhustle. I used to nilikuwa naenda class since ni full time. So nilikuwa nafanya from 8 to 5, then from 5 nachukua bike, boda. So I used to nilikuwa nafanya bike niko bado college bado. So nafanya from 5 to 11. So uko shule kutoka 8 am in the morning to 5 a student. Yeah, sure. Then kutoka 5 mpaka saa ngapi? 10 to 11 pm. You decided to become kutafuta side hustle at least. So side hustle ulipata gani Nairobi? Boda even not bike. Ilikuwa ya nani? Ilikuwa best yangu sasa, mwenye ninakwambia alinikaribisha sasa. So alikukaribisha, alikuwa na motorbike, hakuwa anatumia ama alikuwa, how was it? Alikuwa anafanya mchana. So akifanya mchana, jioni sasa hakuna yeye anafanya from 8 up to around 5 or 6. Anafunga yake. Wewe unafungua yako. Then sasa alikuwa anasaidia sana saa nyingine in most cases over the weekends, Saturday Sunday I could get something. Okay. Yeah, sure. So you have already started a motorbike hustle. Will you still continue with your education ama ulifika mahali ukaona pesa imeingia sana? Studies. How do you maneuver between the two? And I think I was much always disciplined, up to date. Wow. If kama ni masomo, if kama ni kitu kingine kando at the same time. So ndi manage ku take the two at the same kutafuta pia at the same time in school. That must have called for a lot of self discipline. Yeah, sure. Then ukijaribu kuangalia place umetoka pia, you have to, and the same time when ukijaribu kuangalia place umetoka pia you have to, lazima ujitume. Yeah, sure. But at the same time you understand that we are living at a time whereby so many things are happening. At the end of the day, I don't think even whether our parents are trusting us when we are coming to Nairobi and many other places, because they feel like we are not able to be self-disciplined enough to pursue whatever brought us there. But you managed. Yeah, but I can surprise you. My mom and my dad, they were much supportive at the same time. I remember my mom ni wale wanabiashara ambao walikuwa naleta paipai, avocado Nairobi, Gikomba and the rest. Mudhurwa huko. So late second year ikiisha, I was tempted kufungua kibanda. And then I remember my mom alikuwa ananiletea hizo nyanya, hizo avocado. Were you tempted or you opened Dickson? I opened. You opened a kibanda. So you are now a student, a motorbike operator, na kibanda. Sasa ni nani anakaa kwa kibanda? I can surprise you, niliajiri mtu. Okay, siwezi ni kuajiri, lakini huyo mtu alikuwa ananisaidia pia. Uko student but bado ushakuwa employed. That's the point, yeah. Kuna mtu ananishikilia hapo at the same time. Yeah. So I think kutoka hiyo wakati mpaka nimalize college, I think maisha ikuanga vile rahisi sana. You are living good. But at the same time through struggles, unajaribu kutafuta, but I really thank God. That
called to be a lot of that means generally unaweza sema you are an entrepreneur kabisa. yourself 99%. because being a student Yeah. uko na motorbike, Yeah. you already observing on your time management skills must be very high. Yeah, sure. Considering from 8 to 5 niko student. Yeah, sure. From 5 to around 11. Yeah. Na kitu moja najua na wasi wa motorbike lazima ukuwe na watu wako wale wenye wanajua that's how it operates. Yeah, definitely, like sure. someone trusts you, you can send them for errands. Yeah, sure. They can send you for errands, they know very well kwamba siwezi bebwa na msee mwingine. Yeah, considering sure. ni Nairobi. Yeah, sure. So all this time allow me to ask, bado unaishi South B? Bado naishi South B bado. Nikaishi South B up to I think nimeishi until nikamaliza shule college which is 2016 July. Yeah. Then after kukaa 2016 July so I decided sasa acha sasa niame South B niende Ruiru. Okay. But at that time sasa niko nisha tafuta kidogo so niko nishafungua electronic shop. Wow. So at that time niko na bike then ile bado ya beshte yako ama... Sasa hiyo sasa at that time sasa hiyo bro hiyo ni kama bro, niko namuita kama bro sasa, niko bro sasa. Huyo alikuwa shachukua yake na really thank God yeye mwenyewe atanisaidia sana. But sasa at that place hiyo wakati sasa niko na bike sasa. At that time niko na bike, sasa niko nishanunua bike sasa immediately after college niko nishanunua bike. So ukisema utoke kole uko na biashara bado ya kibanda lakini sasa sasa nikifunga sasa nikimaliza sasa college sasa niliona sasa sisi manager zote sasa so nilifunga kibanda so nikamaliza venture into bike sasa na electronics sasa na M-Pesa. So now you have already acquired your own motorbike? Yeah, exactly. You have already opened up electronic shop ya M-Pesa. Wow. So that was 2019. Yeah. Umemaliza shule 2016. But now in between 2016, 2017, 2018 ilikuwa struggle. So at that time sasa nilikuwa nafanya boda sasa whereby nilikuwa nimeajiriwa sasa na mtu sasa. I used to kumpelekea what happened to your own? Ama huko umefika kununua yako bado? Nairobi is Nairobi. Nilikonua pahali. I'm sorry to say that. Kuna finye kulienda hivyo then I lost my bike. So the one that you bought yeah, exactly. Ikaenda. Okay, lakini sasa haikupotea kama bike. Ilipotea kama pesa. Okay. Nilikuwa nishauza nifanye biashara zingine then sasa hizo biashara backfire. So venye zili backfire sasa sasa ikabidi sasa niajiriwe sasa. Let me ask you a question. You're telling me of how ulijitolea kufanya job zingine kando na yenye ulikuwa umefanya professionally and we have people right now, young people wenye wako stuck. Mimi nimefanya hii course nataka white collar job yenye siwezi hata kuwa discipline msi akinipea kitu because I'm sure I think nimeona kazi ya boda ulipa, let us be very honest, but again it means a lot of discipline. It means a lot of self discipline na commitment yako wewe mwenyewe na kuwa faithful. Juu nikikupea motorbike maybe nimechukua loan mahali unapata ninakuita tunahesabiana niletee so 3 in a day unakuta vizuri sana you can get like 700. Definitely, that person is not even faithful enough to take the 300. How did you manage yourself? For me nimesema kitu kwanza discipline. I don't drink, I don't smoke, I don't chew. So kama tumeagree 300 ama 400 najua sasa by saa zingine hapo nishapata 400 then nakutumia then I'm sorted nikitafuta zangu. Uko shule umesomea Nairobi bado? Hii Nairobi tu bado. You don't drink, you don't smoke, I don't chew. Hii Nairobi tu Railway Institute. Kabisa. How did you manage? Most of the people that live the village right now, the cry of every parent is my son is going, I don't know who will go back, whether mwenye nimerelease akaenda shule ni atarudi. How did you manage? I can surprise you. Nikiwa that year nilichaguliwa kuwa secretary wa CEO. So hiyo mambo ya kanisa na kila kitu ilikuwa much instilled in me. So from home? From home. Okay. So I knew what I want. Na hata nikuja Nairobi najua chenye niko na nataka. So si ati kuja kujichanganya na kila kitu. That still doesn't do away with the fact that kuna temptations ziko hapa na pale na unaona live. Ziko. Because I think kwanza watu wakishaingia kampo hapo ndipo wana realize
there is another life than whatever I'm used to Even the in the funny thing, village and all that. even the funny thing was watakuwa niuliza, but Dickson, unafanyanga biashara, uko shule bado unafanya biashara, how do you manage at the same time? And even my because I remember nikikuja kumaliza sasa nilikuwa that year sasa nikuja kumaliza the last now semester. Yeah. Nilikuwa nimetafuta another, I think a classic house whereby nilikuwa najilipia mimi mwenyewe. So tulikuwa you are in school at the same time. Yeah. How do you manage? Bado niko jipanga sababu at that time niko na kabike at least hapo doing something and yeah. Okay. I think it's all about discipline. If you're much disciplined, then everything falls into place. Definitely, sure. Wow, that reminds me that at the end of the day, there's a time my dad was telling us when we were in high school, there are two types of discipline, forced and self. Yeah, sure. Which one do you want? And I will never forget myself. Yeah. Almost choosing forced discipline, only to lean in my mind, oh, by the way, sorry. But we thank God for that far. So right now we are at 2019. You have lost your motorbike. Yeah. You have gone back to employment on the same motorbike operation. I lost the bike 2017 hapo 2017 yeah 2017 yeah. So by beginning of 2018 then I'll manage now to get another one. Okay. Yeah. 2018 now you have your own and you have an electronic shop. Yeah, sure. And an M-Pesa. So how is life at that particular time? Maisha ilikuwa poa. At that time I can surprise you, it was so funny sababu in that electronic shop nilikuwa nimeajiri mtu hapo kwa duka. I used to pay her 500 bob. Ilikuwa pesa mingi sana hiyo wakati. And sasa mimi bado at that time mimi nafanya na boda boda. Because I knew nikifanya na boda boda hata kama nita on my own sasa hata kama nita save 1500 it would be good for me. Let me ask you. Sababu kuna mtu ananiitisha. How much money were you taking home? Motorbike operation yako on my own daily bila kuitishwa na mtu. On bad days ungekoza kama dhao. On bad days wakati kuko poa ungekoza hata saa zingine 2 or 25 or 2 kulingana venye kuko ama 15 saa zingine kulingana venye kuko ya. So minimum was like kitu kama dhao hiyo ungekoza dhao. That was good money. Yeah, sure. Wow. So nika prefer rather nikaya kwa shop acha niajiri mtu hapo then I do something else. Yeah. So now that is 2019 now. And now things started changing now in 2019 whereby now so let me tell you something. Unaona wakati umeanza sasa kuinuka na shetani anatafutanga nafasi sasa. That is very true. Anatafutanga nafasi sasa So 2019 you have hustled all throughout. At least now settled now things to be cooling down. Mambo sasa inakuwa sawa sawa. At least you're getting something, uko kitu kwa mfuko, uko na kabiashara hapo kana lana hapo. Usubuhi mzazi sababu sasa ushatoka college. At least you want something at wenye. No. So 2019 now things now. What happens 2019? No, 2019. I think 2019 I will never forget. In the rest of my life I will never forget 2019. I think 2019 up to date it remains fresh in your mind. In my mind. What happened? So 2019 I will never forget that day. It was on 2nd of September 2019. Okay. Around 7:30. Okay. So hiyo 7:30 in the evening. In the evening, yeah. Nimetoka sasa kufunga duka sasa. The electronic shop now. Where was the shop? Around South B, Princeview, Bereview, around Bereview. You were living in Ruiru? Yeah. Shop ilikuwa South B. So I used to commute. Okay. Na bike every day. Yeah. Asubuhi na jioni. So on that day I remember very well nimetoka shughuli zangu. And I can surprise you on that day. Sikuingia mapema venye naingianga mapema sababu I'm supposed to kuingia South B by 8 ama by 7:30. But hiyo siku niamka tu na uchofu ingine kali sana. Yeah. So nikalala until 11 hapo. I did my cleaning then around 2 nikasema what am I doing in the house? So acha niende South B nikiangalia duka ikoaje. Nione shop ikoaje. So nikaenda South B.
nikafanya shughuli 1 2 then nikaenda kwa duka nikafunga duka. Yeah. Then nika plan wacha nirudi nyumbani sasa. Okay. So nikapitia South B, there's a place inaitangwa In and Out, I think In and Out. South B tulikuwa tunakula chipo sana, I think it's still there. So nikaenda kula chipo zangu hapo, nikajipanga panga niende home. So nikapitia South B hapo, nikasay hi to my bestie. Yeah. Then sasa a good friend of, even not, let me not call him a good friend of mine. Yeah. But a gentleman requested me. Yeah. So if you're going home, si huyu jamaa wewe ndio ukimweka City Stadium kama unaenda nyumbani. Okay, so umemaliza shughuli zako So, za South B, shop imefungwa, unaenda Ruiru, so neka home, umepita mahali ukisalimia mabeshti na mtu amekwambia kama unaenda home nibebee mtu fulani. Did you know the person mwenye ulikuwa unapea lift? Hapana, lakini sasa mwenye alikuwa anapeana hapo mimi naona ni kama okay, I don't judge neither. It's okay. It's not judge neither. But kama umekaa place almost 6 years 7 years. Yeah. You are familiar with that place. Very much. Kabisa. So hata ukiambiwa si unibebee umweke City Stadium ama mweke Nairobi, it's okay. Yeah, sure. Yeah. So nikabeba jamaa. So ulipewa jamaa haujui na beshti yako? Okay, I don't call him beshti yangu neither. It's let's call him a gentleman. Okay. Then kufika Stadium, City Stadium. Yeah. On the way to ukipita DT Dobi. So kwa hiyo kamurima hapo. Yeah. So jamaa akaniambia akandivert. Ningesa kama tunataka kuingia side ya unga. Ya unga ya. Yeah. Sikuwa nafikiria kama naweza fanya kitu baya. Sasa time anakudivert aje? Amekwambia tupite hivi? Nataka niweke tu pale. Okay. Juu mimi naenda home, mimi naelekea home, namwambia nataka ku drop hapa mimi ndio niende home. So akaniambia if it's possible wewe niweke tu hapa then you proceed. Sikuwa najua kama jamaa alikuwa na some that's a point. So akaniambia shuka bike. Nikashinda ameniambia aje. So nikatense. So nikashuka, hata sikushuka, so nikatoa the helmet nisikie sababu Boston helmet. So na ukiwa nayo hausikiangi so that's the point. So nikatoa helmet nikashika na mkono hivi. So venye nishika na mkono hivi nilipata bro ya Joe ndigongwa Joe. Wow. So chini sasa nikarudi na bike. So venye nilirudi na bike sasa then alipata chance ya kutoa the gun. Then akanishoot kwa kichwa, then he proceeded now with the bike. So mtu mwenye ulikuwa umebeba at all this time alikuwa anajua vizuri sana chenye nataka kufanya. Exactly. So ulitoa helmet because I'm supposing you wanted to hear more of that's a point, sababu wezi ongea sana kwa wezi sikiza mzuri kwa na helmet. The idea was nini kushukisha place mimi that's a point. So mbona unaniambia nishuke bike? So nikashuka then within no time mimi nisikia tu cooking. Then from that nilikuja mimi kujisikia after 2 weeks. After 2 weeks. Wow. After 2 weeks. After 2 weeks. Hii masaa yenyewe unajisikia after 2 weeks. Yeah. Where are you? At that time niko Kenyatta sasa. Kenyatta Hospital. Niko Kenyatta Hospital. Wow. Kenyatta Hospital. So umejisikia after 2 weeks. Umeamka. Are you able even to recall anything? Hapana. I was totally blank. Ni kama mtoto amezaliwa. Hakuna kitu anajua. As in ako tu hivyo, ako tu blank. Because the news according to Citizen, when the news ilikuwa inasema mpaka hata huko unajua anyone. Yeah. Sababu the funny thing was lost memory and sight. I was totally blind and then lost memory. So ni viva ya Mungu tu that I'm alive. Yeah. From where you are seated right now, you can see me, you can talk. 100%, yes. You are narrating a story whereby uliamka Kenyatta after 2 weeks. Yeah, sure. After you received a shot
in the head. Yeah, sure. Whereby bullet, according to the news, bullet nani, the neurosurgeon alikuwa anasema bullet ilipita from your left side of the brain To the light. to the right Yeah, one. yeah, And funny enough, Yeah. lucky you, yeah, it did not destroy any part of your brain. yeah, sure. So this particular time that you're waking up, it's a temporary inaitangwaje, dementia or something, yenye aukumbuki anyone or anything. How do you react after you wake up in the hospital? Who was the first person that you saw? Were you even seeing them? No. But the Mhm. funny thing was, we are so close to my sis. My sis Sophie, she really means a lot to me. She is older than you or Yeah, younger than she's you? old. She's older than me. Okay. From day one, Mhm. yeye ndiye alikuwa ananiambia Dickson, you'll be fine. Bro, you'll be fine. I used to ask her, sis, nitakuwa sawa kweli? Mhm. Nitakuwa sawa? Ananiambia, yeah, you'll be fine bro. Utakuwa sawa sawa. So Mhm. kila siku ananiambia Dickson, utakuwa sawa sawa. I think irrespective siko na and lost memory na sight. Yeah. Sauti yangu na kwake, sauti yake kwangu, You were able to nilikuwa na, recognize that's a it. point, yeah. You were not seeing. Yeah. Haukuwa unaona totally. Yeah, but I couldn't, yeah. Na haukuwa unakumbuka anything. Yeah. But you were able to recognize her voice. Yeah. How? Let me get you back. Yeah. Let me give you a little info. A little. On that day, 2nd of September, Yeah, 2019 2019 when I was shot, my sis alikuwa anafanya IR diploma hapo Mata. Okay. Sorry, hapo Mata Hospital. Then so nasikia mimi niko nafanya job hapo South B. Yeah. So South B na Mata, it's almost. Yeah. So at that time, sis anajaribu kunipigia simu That day. That day. Very day. No, the following day now. On that now. Yeah. Sichukui simu. Anashinda, what's happening? Each and every day we have lazima tuongee na yeye. Lazima tuongee na yeye. So nipiga simu sichukui simu. So anapiga simu inachukuliwa na OCS wa Industrial Police Station. The same day you were shot, your sister was calling you. No. Yeah, those hiyo usiku na the following day na usiku asubuhi sasa. Okay, so hakuweza kukupata that day. Hakunipata. Okay. So now the following day now on that now ndio ananipigia simu inachukuliwa na OCS wa Industrial Police Station. Wow. So anaambiwa fanya aje, you need to come harakisha sana ukuje Industrial tukuelezee kwanza wewe ni nani unapigia usimu. Yeah. So anafika Industrial anaambiwa nimepata unapiga simu. Wewe ni nani? Anasema mimi ni Mr. Dickson. So fanya aje, we need to take you where Dickson is. Yeah. So to the surprise, my sis he was shocked. Nashindwa kwani mnataka unipeleka ako wapi? Amefungwa ama afanya nini? So then akaambiwa sasa panda hii gari. Now this is a narration now. According to her, yeah, exactly. Because she was the first now. person, yeah, exactly, yeah. You could not recall anything. That's the point. Now mimi naambiwa pale story bado pia, yeah. Kama vile nakwambia. So akaambiwa panda hii gari twende Kenyatta. So alienda Kenyatta, then akanipata hapo Casualty. That was now done now. Niko tu hapo, but now I thank the doctors. Yeah. Sababu sasa walikuwa najaribu to the level best kunishughulikia. Yeah, so akifika hapo sasa niko na jipanga pango, walikuwa nanipanga that is, then wa sign do for admissions. Niende theater at the same time. Yeah, sure. So at this particular time, yeah, your sister has come, amekupata ukiwa in Casualty bado. Yeah. Hauoni, yeah, hauna idea uko wapi, yeah, ni nini kilitendeka. But now the funny thing was akinipata Casualty, nilikuwa naongea. I was much fluent on speaking, but now I wasn't seeing her. That's the funny thing. Anything what happened after the operation, sasa ndio mambo ilikuwa nini kidogo, nikapoteza memory sasa na sight at the same time. So this particular time, Dickson, you are telling us uko na bullet kwa kichwa right ya jana jioni. Well, sure. No, that particular day that you were shot. Yeah, sure, yeah. And your sister is coming the following day. Na unaongea mse. Yeah, nilikuwa naongea. The funny thing nilikuwa naongea. But no, the funny thing was ndio walinitoa zile manguo za bikes. Hizo za so nikabaki nilikuwa msafi. So hakuna place nilikuwa na shida. So na shida huyu kijana amefanya nini? So until my sis and dog, until sasa aliangalia the file ilikuwa ngapo beside kwangu, yeah, akona kuna I was shot.
then sasa kwenda kuangalia kwa kichwa sasa, I can show you Yeah. on my left hand side Yeah. kuna shimo Mhm. where the bullet Went ilipitia. through. Yeah, sure. Mhm. So iliingilianga from The left left hand side so to the right. to the right, yeah. But haikuguza anything. I think usasikia wale watu wa Mungu, Mhm. I think I'm one of them. Na watu things that it's only God that can be able to, it's only God, tunaweza sema tu ni God, because huwezi sema ni nini ulikuwa umefanya in a way that bullet ilipita na kuna mahali ili destroy this particular time. So we thank God, yeah, sure. for the fact that you have come, Yeah. and we are so much interested to understand where and how you made it through from then. So my viewers, we want to put a stop today. We want to take a short break, and we want you to be able to continue to tune in, so that tusikie this particular time Dickson, after amejua the sister comes. By the way, nimeona sister yako, she looks like she's an amazing woman. Nimemwona kwa interview kadhaa, she's an amazing Yeah, kind-hearted woman. Yeah, sure. So tungetaka sana tujue how the journey goes after that, so that we'll be able to get to learn much more about how Dickson is faring on from that particular time. Thank you for staying tuned. Don't touch that dial.